écran français. C'était une belle avant-première. Vous avez eu la chance de voir le film bien avant sa sortie. Alors, Daniel va répondre à vos questions. Donc, ne partez pas. On va faire passer les micros. Et je vais peut-être déjà lancer un petit peu la première question. Donc, Daniel, on vous a vu en tant qu'acteur dans de nombreux films, Tarantino, Julie Delpy, en passant même par les reproductions des films Marvel, par exemple. Et pour ce premier long-métrage, vous incarnez Daniel, un personnage qui a votre prénom, qui a votre métier, dans une quasi-unité de lieu. Le personnage, sans doute, est assez éloigné de vous en termes de personnalité. Mais pourquoi avoir fait ce choix d'un premier long-métrage assez intime, peut-être un peu introspectif? D'abord, il faut dire, maintenant peut-être vous comprenez que je disais soyez plus diplomatique que cet homme. Et ça fait 3 ans que je ne suis pas venu en France, alors il faut que je parle en anglais, je suis vraiment désolé, mais autrement je suis perdu. J'ai perdu. Alors, yes, it was not my intention to make a film about myself. That was not the motivation. I actually wanted to tell a film about gentrification, because this is really a personal aspect of the movie that affected me for a long time. So I wanted a constellation of 2 men who represent something in particular. So for my character, I needed someone who's from the West, who represents a certain kind of, success and arrogance and narcissism and whatever. Someone who's supposedly having a perfect life. And at the beginning I was thinking of a politician or an architect, and then eventually I thought, like, no, since it's my first film, and I want to make sure that it's, that I know what I'm talking about, the world that I describe and the characters I want to talk about. Why isn't he not an actor? And the next step then was, well, why don't I, like we say in Germany, drop my pants and make fun of myself, Because by that it gave me a lot of safety in telling that story. In every moment I knew what I was talking about. That's how it started. C'était pas du tout intentionnel de faire un film autobiographique. Le sujet qui tenait le plus à cœur, c'était celui de la gentrification. C'est vraiment là la dimension autobiographique du film, je dirais. C'est un sujet qui m'a longtemps touché. Et ça m'intéressait de faire le portrait de la relation de ces 2 hommes qui ont chacun un aspect assez symbolique. C'est-à-dire que le personnage de Daniel représente l'Allemagne de l'Ouest d'une certaine manière, un monde qui peut paraître un peu arrogant. On a l'impression au premier abord qu'il a une vie parfaite. Puis en écrivant le personnage au début, je pensais en faire un homme politique ou un architecte. Et puis je me suis dit, c'est mon premier film, il faut vraiment que je maîtrise mon sujet, donc autant en faire un acteur. Et assez naturellement comme ça, je me suis dit, on a cette expression en Allemagne qui est il faut baisser son pantalon, donc il faut y aller. Et ça me donnait une sorte de sécurité de jouer moi-même le protagoniste. On a suivi des questions, on va vous laisser la parole. Donc n'hésitez pas, voilà, je vais vous donner une idée. Oui. Ici. Ah ouais, droite. Bonsoir Daniel, bravo pour ce film. Dans ce film, j'ai remarqué pas mal de références au film Birdman de Alejandro Iñárritu, que ce soit sur le sujet de l'actorat, ou Darkman, Birdman, ou notamment la musique assez jazz. Je voulais savoir pourquoi tant de références à ce film. Yes, that is true. All the films, dealing with the persona of an actor have inspired me. I was very
much inspired at first by all the Kammerspiels, as we say, by all the films set in one location, because this is something that has always impressed me if the film manages to keep up the energy in that limited room. And then, well, obviously we are talking about the classics, of Sidney Lumet or Hitchcock, but then it went more into the direction of Polanski's Carnage. My Dinner with Andre is another film that I really love. Then in the in that, there's one film that I really absolutely is one of my favorite films of the last decade. Is Force Majeure. It's a Swedish film because it deals with the vulnerability of a man, and it is so harsh, in the way they look at this man. It's one of the films that has impressed me a lot. So that was a point of reference. We needed to set a comical tone, a heightened tone. For me, it was very important to make sure that people don't misunderstand that game that I'm playing, because it's obviously I'm playing with my persona, but I never wanted to step into into a tone which could be misunderstood as a drama, or as if I would really cope with my own personal traumas as an actor, blah, blah, blah. So to never lose that sense of comedy and of dark comedy or heightened comedy. So we were talking about the Coen brothers. In a way, we were also thinking of Haneke, because my playwright is French, he's Austrian. And I was very nervous when he sent him the script, and Haneke is Haneke, so what did he say? It's good. Not more than that, but that was already a compliment for me. And then there was that whole, I always thought of it as a Western, without weapons, so the references to Western is obviously there. So, and also I was thinking of Tarantino, to be honest, and of there's another great film with a completely different sujet. It's a fantastic film with Michel Serrault and Lino Ventura, a two-hander, which was remade with Gene Hackman and Morgan Freeman, I think. In German it was called Das Verhör, Garde à vue. So again, how to manage to find the structure and to keep it alive in one room. And then there's even like films that Clouds of Sils, Olivier Sayas, was an interesting film also to watch. Everything that went, that dealt with the theme of, the persona of an actor/actress was obviously very interesting. But technically, for me, as it was the first film, it was especially those films that, are true Kammerspiel, Oh my God. Oui, alors c'est vrai que j'ai été inspiré par une assez longue liste de longs métrages qui évoquent l'aura des acteurs. Déjà, c'est un film en huis clos, ça vous a pas échappé, donc il fallait essayer de garder cette énergie du lieu unique. Je me suis inspiré de films classiques de Sidney Lumet, d'Alfred Hitchcock, mais aussi d'un film plus récent de Polanski qui s'appelle Carnage, de My Diner with André aussi, de Louis Malle. Et puis il y a un film qui, dans cette décennie, qui m'a énormément impressionné, c'est un film qui s'appelle Force Majeure, Sonothérapie en France, qui parle de la vulnérabilité d'un homme. Et en même temps, j'aimais aussi dans ce film, je m'en suis inspiré, la dimension un peu comique, et une dimension ludique dans mon film. Je voulais pas qu'il y ait un malentendu, qu'on pense que je parle de mes traumatismes. Donc, une référence de comédie noire qu'on a beaucoup échangé aussi, c'était les films des frères Cohen. Voilà, ça c'est aussi beaucoup revenu. Je travaille avec un co-scénariste qui est autrichien, qui a envoyé le scénario à Michael Haneke, qui a simplement répondu de manière très américaine, c'est bien. Rien de plus. Et pour moi, c'est déjà un excellent compliment. Le film, je l'ai aussi envisagé un peu comme un western sans armes,
Parfois, j'ai aussi pensé à Tarantino. Et puis, il y avait aussi cette idée d'un huis clos qui s'appelle Garde à vue, voilà, avec Vincenzo et Ventura, qui m'a aussi beaucoup impressionné. Donc, comme c'était mon premier film, une de mes préoccupations, c'était de me demander comment je vais structurer et rendre intéressant un film en huis clos. Et il y avait plein d'autres références, Six Maria, par exemple, de Las Hayas. Tout ce qui parlait de l'acteur et de l'aura de l'acteur pouvait me nourrir. Hello. Sorry, I'm a bit nervous. So first of all, thank you for being here. Thank you for the movie because it was great. And I got just a couple of questions. A couple of questions. Yeah, so I got a couple of questions. First of all, you talked about gentrification. Sorry, I don't know the word in English. Do you feel that as an actor, you feel like it had an impact on you? And second question, so you're an actor and you made your first movie, and do you have an advice for aspiring actors / aspiring movie makers, such as me? Thank you. The very important words I missed about the first question. The gentrification. Yeah, why it is. Since I moved away from Cologne in Western Germany, which is actually my hometown. I was born in Barcelona to a Spanish mother and a German father, but since I moved away from Cologne, I always felt like someone from the outside. So I was 21 when I shot Goodbye Lenin, which was a film that, was very important to me, and I fell in love with Berlin. But by doing the film, I was earning money. My friends back in Cologne had to do, 3 jobs to finance their studies, and I could afford renting an apartment in the hip East Berlin, where everybody wanted to go to. So from that moment on, because I was brought up with a certain social and political conscience from my parents, I was aware, of what was going on. In this film, I wanted to play someone who has forgotten what is happening around him. So it's about looking outside and inside. He doesn't even know what's going on with him, but he doesn't give a shit, about who he's living with. So I always have a clear distance. I always cared about, what's my surrounding, what am I dealing with, And I also wanted to be liked, ultimately. I wanted to be loved. And the idea was born in a tapas restaurant in Barcelona, because I was sitting there, and a heavy, big guy was sitting in front of me 10 years ago. That was 2010. And I knew instantly this guy dislikes me profoundly. He hated me. And in retrospect, I have to say, well, maybe he was right, because I was sitting there with my suitcase, my keys in hand, because I just moved to Barcelona, and I was talking to everyone, about Barca, the football team, and I wanted to be liked, I'm from here now, This guy detected this, analyzed me, and that was the initial idea, that in my imagination, he was a worker on a facade, like a scaffolder, observing an apartment for months, and then waiting for me in this tapas restaurant, months later, to open the duel. That was the original idea. And then I couldn't make it in Spain, and translated it to Germany years later. And then I asked myself after years, why does that still interest me? Normally ideas, get, weaker, and you think like, oh, it wasn't that great. But I thought, like, why is it so? It's because it's gentrification. That still is something that makes me feel incoherent. Even in Berlin, after 22 years, I cannot say like Kennedy, ich bin ein Berliner, because I'm not. Je suis de Cologne. Je bin Kölner. And then, depending on the situation, when I meet a couple of people from East Berlin, I feel uncomfortable. And
and then all of a sudden I start speaking with my Cologne accent, you know, to be sympathetic. And then I thought, like, this is actually the most personal aspect of it all. And that's why I felt like I have to tell this story. Damn, and you had a second question, no? Alors, je suis né à Barcelone et assez rapidement ma famille s'est installée à Cologne, en Allemagne de l'Ouest. Et quand j'ai déménagé à Berlin, quand j'avais 21 ans pour tourner Goodbye Lenin, je me suis assez vite senti comme un étranger. C'était une ville que j'aimais infiniment, mais je voyais que mes copains qui étaient restés à Cologne, ils devaient enchaîner 3 petits boulots pour payer leurs études, et moi j'arrivais à vivre dans un des quartiers les plus branchés, simplement avec mon métier d'acteur. C'était un quartier qui était à Berlin-Est. Et j'ai grandi dans une famille où on a une conscience socio-économique assez aiguë, et ça m'intéressait d'avoir un personnage qui s'en fout, en fait, de ses contemporains, qui ne s'intéresse pas du tout à cette dimension. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2010, je mangeais à Barcelone dans un restaurant de tapas. Il y avait un type assez costaud qui me regardait depuis l'autre côté de la salle, et instinctivement, je me suis dit, ce mec me déteste. Et il avait probablement raison, c'est-à-dire que j'étais assis là, en train de manger avec ma valise. J'avais mes clés à la main parce que je voulais montrer que je vivais ici, en fait. Je parlais à tout le monde, je leur racontais mon amour du FC Barcelone. Je voulais qu'on m'apprécie au fond. Et je pense que lui, il m'a cerné, il a senti ça, il a senti que j'étais faux à ce moment-là. Et je me suis dit, imaginons que c'est un ouvrier qui travaille sur un échafaudage et que ça fait des mois qu'il m'observe. Il travaille sur la façade de mon immeuble et un jour, il décide de me confronter des mois après dans cela. Et c'est une idée que j'ai déplacée de l'Espagne vers l'Allemagne, parce que des années après, cette idée me trottait encore dans la tête et je me disais, pourquoi au fond est-ce que ça me parle autant? Et je pense qu'en fait, ça me parle autant parce que ça traite justement de la question de la gentrification. Et puis quand je suis à Berlin, je sens une forme d'incohérence en moi, c'est-à-dire que je ne peux pas, comme l'a dit Kennedy, dire je suis un Berliner. Non, je suis de Cologne, je viens de Cologne, et souvent, quand je suis à Berlin-Est, je rencontre des gens qui viennent vraiment de Berlin-Est, et donc j'utilise un peu mon accent de Cologne pour me sentir peut-être plus moi-même. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'aspect personnel du film, la dimension personnelle. Wow. Yes. Advice. I don't know if I'm, the right person to give you advice, because I'm not a filmmaker. I just directed one film, so you should ask more experienced people. But what I was told from very experienced people is that first you have to know very well what you want to talk about. So it has to be personal, and that's why I chose this story. Because I didn't have the impression that I lift a weight that is too heavy. I didn't want to put myself into, a world of an adaptation of literature that I love. Do a period film or a science fiction film or whatever, As a first film, it should be, you should know exactly what you want to do with it. And that's why it shows that very contained, also the whole concept, to focus on what I can possibly do well. And even that, I don't know, but at least I knew it's about acting, so I wanted to put myself into a theatrical situation and just deal with the actors and not deal with extras and logistical problems that I couldn't cope with, So, and then the problem was, how do you tell that story so that after 20 minutes, nobody seemed to have left. So that after 20 minutes, people realized, oh fuck, he's not going to leave the restaurant. So how is it going to be interesting for the rest, So that was the challenge. But then again, I learned so much with the writing. And then the other thing I learned is surround yourself with the right people. So not only the actors, but do a good casting of your team. Generous people to who you can say, listen, I just don't know that because it's my first time, and it's not a problem. You don't have to pretend to be the captain
So, and that's why my assistant director and director of photography were directing me on my acting, which pissed me off the first time. They said, well, it was actually really bad, you have to do it again, you know. But this is, you know, that creating this democratic, open environment, this is something else. Je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour donner des conseils, parce que ça reste mon premier long métrage, mais j'ai parlé avec des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui m'ont tous dit connais ton sujet. Voilà, il faut que ce soit personnel, c'est un premier film. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé dans une adaptation, un film historique ou un film de science-fiction, mais je voulais vraiment maîtriser mon sujet. Alors je ne sais pas si je suis arrivé, mais on peut dire que je connais au moins quelque chose sur le fait d'être acteur. Je ne voulais pas m'embarrasser de voilà, diriger des figurants, d'avoir une logistique très, très lourde avec ce film. Donc, un des défis, c'était comment faire pour que les gens s'accrochent, c'est-à-dire passer la 20e minute quand on réalise que tout va se passer dans ce restaurant et qu'on s'aperçoit que c'est un lieu clos, en fait c'est un huis clos. Comment faire pour que le public reste intéressé? Alors, une des méthodes que j'ai trouvées, c'est bien s'entourer, en fait. C'est-à-dire que il faut oser avouer aux gens avec qui on collabore qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Et par exemple, mon assistant réalisateur, mon directeur de la photographie, parfois il me corrigeait, il me conseillait sur mon propre jeu. Et depuis, ça m'exaspérait un peu. Et puis en fait, je pense qu'il faut accepter cet aspect fondamentalement démocratique dans le plateau de cinéma. Oui. Et oui, du coup, je voulais vous féliciter. Je pense que vous avez arrivé à représenter de manière magistrale, admirable, ce qu'on vit. Plein de gens qui en fait, sont ici à l'intérieur après les 11 septembre. En fait. C'est après les 11 septembre 2001, il a commencé cette société de surveillance policière. Et on n'ose pas parler de ces genres de situations fantastiques comme cette situation que vous avez mis dans votre film. Du coup, moi, je voulais vous remercier parce que vous avez pris la parole pour raconter ce qui vit plein de gens et certainement des choses que vous avez vécues. Et cette situation tellement fantastique que juste le fait que vous avez pensé à le faire dans votre film, c'est admirable et je dois vous remercier pour ça. Vous avez parlé pour des milliers de personnes. Merci. Gracias. Oui. Merci. Gracias. Sí. No, it's I just became aware of, you know, as I said before, if you openly look for the dialogue, you know, as I always did in Berlin. I remember their faces when I moved from one apartment in Berlin, in the same neighborhood. I've been living there for 22 years, but I changed from one apartment to the other and moved into a very Hitchcock-like, typical Berlin backyard situation where you see your neighbors, you know? It's like, almost like in the film. Not as fancy the apartment, but you know, you are in that situation. And so I saw their faces going like, oh, now this actor is moving in, you know. So I deliberately looked for a conversation, you know, and I still do. And I became aware of, you know, the huge, you know, inequality social-wise, living next door, living in the same house, but at the same time living in two worlds. And I was aware of the frustration, the deception, the anger, because these supposedly this one Germany is still not one. The differences are huge, and more nowadays more than ever. Because whenever there's a huge crisis, like a global crisis, also the local conflicts rise again. So the tension is really enormous between the East and the West. And a lot of people feel betrayed.
and there's one fact, is that the West invaded and overtook the East. That is a fact, you know. So when the wall was torn down, they were promised that both countries were leveled, but it's actually still not the case, and so many people are deeply, deeply frustrated. And that's what I wanted to talk about, because it's my perception of the city, and it's the status quo of Berlin as I see it right now. And I'm not sure if in 5 years from now, these neighbors would still be there. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je cherche le dialogue constamment en habitant à Berlin. Alors, j'ai déménagé après 22 ans à Berlin, j'ai déménagé dans un nouvel appartement et je me suis aperçu, c'est-à-dire qu'il y avait une situation un peu à la fenêtre sur cour, où je pouvais voir mes voisins et eux me voyaient, et je voyais à leur réaction que ils m'ont vu, ils sont dit, non, cet acteur. J'ai cherché délibérément à établir un dialogue avec eux, parce qu'il y a une très forte inégalité sociale qui demeure dans certaines parties de Berlin. On vit à côté, mais on évolue dans deux mondes qui sont extrêmement différents. Et cette différence, elle peut mener à de la frustration et aussi parfois même à de la colère. Donc, c'est pour ça que depuis la réunification de l'Allemagne, en fait, on n'est pas encore arrivé à une vraie harmonie entre les deux Allemagnes. Il y a encore une certaine forme de tension qui existe et qui est vécue parfois sur le mode de la trahison. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Ouest a pris le contrôle de l'Est et ça frustre beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que je tenais à raconter cette vision-là qui est la mienne de Berlin dans le film. Je ne suis pas sûr que les gens à côté de qui je vis à Berlin puissent encore se permettre d'y vivre dans 5 ans. Hi. Thank you for the movie. First of all, I really think, I'm over here on the left. I really think that the movie is similar to some Hitchcock's creepy thing. So thank you, it was really a good moment. I had the impression that maybe because of the face-to-face thing, that it could be adapted in theatre, contrary to other movies adapting from theatre. Have you already considered adapting or doing things for theatres? And then I had another question. Oh yeah, do you feel paranoid because of that movie? I mean, like people are always spying on you. And that's it. That was always an idea in the back of my head, because the playwright, he's a playwright, he's a writer, and when you say creepy, it's right, because he's Austrian, and the Austrians are much funnier than the Germans because they like it dark. And that's exactly what I wanted, you know. I always wanted a comical tone, but which starts light and ends up in the heart of dark. That's what I wanted, you know. And now there's in fact interest in Vienna and also maybe in other countries to put it on stage, which makes me very happy. And maybe, you know, we're talking about it. I would be interested in doing it on stage, but then. It's another question how you adapt it then in detail, you know. And paranoia, no. My neighbors are wonderful. So they saw the film and they said to me, "That's the way you see us." And I said, "No. But I'm also not that stupid guy that you saw in the movie." So, no. But it can happen. People nowadays are crossing lines and interesting things can happen. The other day it was very funny in Spain on vacation. A man was sitting next to me and I was there with my children and my wife having lunch. And he was filming me secretly and he thought he was very clever. He had a lot of hair on his chest and was hiding
a mobile phone in that black forest. But the gesture alone was very funky because it was so, it felt like it's not natural at all. So at first I didn't want to say anything because I thought like I'd make a fool of myself because like in the film he might say, who are you? I'm just filming the beach. But then it became very apparent and I stood up and eventually said like, man, what is wrong with you? I mean, this is weird. Ask me for a picture, but I'm here with my boys. And then he flashed like a tomato and said, oh, sorry, you know. But sometimes, you know, people have lost the. That's just a little anecdote. Alors, oui, c'est vrai que le film a été coécrit avec un scénariste autrichien qui est un dramaturge. C'est toujours intéressant de travailler avec les Autrichiens parce qu'ils ont un humour comme ça très, très noir. Donc on parle d'une adaptation notamment à Vienne ou dans d'autres pays, pourquoi pas. Sur la question de la paranoïa, j'adore mes voisins. Ils ont vu le film et ils sont venus me voir en me demandant mais tu nous vois vraiment comme ça. Je leur ai dit non, mais en même temps, même moi je ne suis pas le même que dans le film, c'est pas moi non plus. Après ça arrive que les gens franchissent clairement les limites. Par exemple, là je reviens d'Espagne et j'étais en train de déjeuner avec ma femme et mes enfants et il y a un type qui avait caché son portable dans les poils de son torse et il pensait que je n'allais pas le remarquer, c'était vraiment grotesque. Et voilà, c'est juste une petite anecdote, mais j'ai vu que les gens avaient vraiment perdu un peu la notion de limite. On va prendre la dernière question, par ici. Je remercie pour être présent ce soir. J'entends depuis très longtemps, donc je suis très contente de l'avoir. Et ma question, ce serait qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser un film, de passer d'être un acteur à vraiment réaliser un film, de donner vie à des personnages? I think ultimately what drives us as actors is to tell a story, and so we can do our part in that, you know, to be part of that journey. But ultimately, most of the actors, sooner or later, have the desire to tell their own story, and to then not be excluded of any aspect of filmmaking. That's what I found so rewarding. From A to Z, from the script writing, to executing the movie and decide how you want to shoot it with, you know, with the team, with the director, photography, etc. To then edit it and mix it, I mean, all the way through. I think creatively it has been the nicest experience I've ever had. Alors c'est vrai que la motivation des acteurs, c'est avant tout le désir de raconter des histoires, et je pense que tôt ou tard, tous les acteurs veulent raconter leur propre histoire. La raison pour laquelle j'ai voulu réaliser, justement, c'était pour avoir le contrôle de A à Z sur le film, que ce soit ma vision, mon équipe, et voilà, tout ce processus a été extrêmement stimulant d'un point de vue